ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਟਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। So leads to my next question. I mean, as the global economy reopens, tourism, as you mentioned in your remarks, is going to be international tourism is going to be huge. There's pent-up demand. We certainly believe there is. As people look to travel internationally again, we'd like to think Newfoundland and Labrador is the best place to come in Canada. We're certainly great hosts, but we're interested in what is the federal government's plan to assist provinces in competing for those international tourists? Because it is a competition, and just curious what the federal government supports would be. Well, first of all, there's a few things. Throughout the pandemic, our first and foremost priority has been keeping people safe, and that needs to continue to be it. We know there's still challenges with variants, including the Delta variant, that is causing a whole bunch of concern. Not just in India, but also in the UK these days and other places around the world. We really need to make sure that we're keeping everyone safe. But as we move towards more reopening internally across Canada first, but then eventually to people, we need to make sure that travelers are vaccinated, are fully vaccinated before they come to Canada, because we don't want to risk further outbreaks. A fourth wave would be devastating to not just to the economy, but to morale. I mean, we've finally been through this. We have to make sure that that's safe first. But secondly, I've spoken with a lot of folks around the world, and they've been really remarking on the fact of how well Canada has seen through this pandemic and how well we've done. And we've often compared ourselves to other places that had lower case counts, but combination of lower case counts than many of our neighbors, many of our peer countries, and higher vaccine uptake is what's going to give us an advantage in terms of drawing people in. That not only have we managed to keep case counts low and manage throughout this pandemic in most parts of the country, but we are also extremely high in terms of vaccination numbers. And that is going to be reassuring to a lot of people who maybe want to travel but don't want to be putting their families at risk. The combination of a country with extraordinary wild natural beauty and rugged places to see and incredibly warm hospitality. So feels like a real adventure, without having the risk factor of COVID that you can see in different parts of the world, probably will be a decision point that will encourage people in places around the world to look to Newfoundland and Labrador, and indeed Canada, as a tourist destination. We're not going to get ahead of ourselves, though. We are looking at how we're going to start welcoming up tourists in a phased way as the numbers come down in Canada, as the numbers start to come down in the United States and elsewhere around the world. We'll keep you posted, and of course, I will stay working with Andrew and all the other premiers to make sure that reopening doesn't put anyone at risk, but also gives Canadians and Canadian tourism operators the best possible summer after a long, hard year.